brawls aren't even the worst part of my job. Sure, you may take a beating, but at least you get the chance to defend yourself. But when you're sitting in your car all night, there's no way out. Your legs cramp up, your back and neck feel stiff. Your entire body aches to be somewhere else. It's boring and repetitive. People were finally leaving the place. The bar was about to close. And I hadn't seen Mitchell go in or out. I had no choice. I see you took me up on my invitation. And you're smart. You knew not to come until my anti-fur regulars had all cleared out. I can't say no to good advice. Or good bourbon. Here's looking at you, Mr. What was your name? As far as I knew, La Iguana always stayed neutral. He played poker with Cassidy, but his joint was used as a gambling drop-off for O'Leary's operation. Did it make sense to keep faking it? Or was it too dangerous not to? Blackmore. John H. Blackmore. I knew it. Although your Texan isn't half bad. Let's just say I represent certain sports lobbies I'd rather not talk about. I understand. My pleasure, Mr. Blackmore. You're natural. That sure beats your poker game. This is much easier. No one can cheat. Ha ha. You barely flinched when Cassidy decided to teach that ego a lesson. What do you want me to say? If Cassidy hadn't ordered his barber to kill that man, I would have done it myself. Some people just don't deserve to live. Damn it. Well, nobody's perfect. Tell me, what do you really want with Cassidy? I just don't understand your motives. The truth is, I represent certain interests which make Desmond O'Leary my enemy. If you know anything about their rivalry, I rest my case. Don't worry about it. I was only curious. So, what about me? What do you want from me? No one comes to La Iguana just to drink and play pool. I'm looking for one of your regulars, Dr. Angus Mitchell. What for? We fought together during the war. I just want to say hi. Sure. Tell you what, I'll talk to Mitchell. Come back tomorrow night. You don't understand. I have to talk to him, or else. Or else what?
I've got friends in high places. Friends you don't want to meet. Oh, and you don't think I do? You think this dump would still be open otherwise? Please, cut the crap. Anything else? You'd be losing your chance to make a pretty penny. I know how to reward my allies. You think I'd spend my time in this dump if all I cared about was the money? Please, cut the crap. I hate to say this, but you're running out of options. I don't think Cassidy would be too happy about the role his poker buddy plays in O'Leary's gambling operation. I'm sure you understand that. Son of a bitch. Ha ha ha. All right. Give me your phone number, and I'll give you a call when Mitchell shows up. No. You're gonna call him right now, and you're gonna give him this message. But when you're sitting in your car all night, there's no way out. Your legs cramp up, your back and neck feel stiff, your entire body aches to be somewhere else. It's boring and repetitive. It's so bad that your thoughts spiral in a never-ending loop. Like when you're stuck in your car, on surveillance duty. The owner of La Iguana was supposed to tell Mitchell that a certain anteater was still alive, and that it was only a matter of time before he ratted him out. With a bit of luck, that would make him nervous enough to force his hand. Now all I had to do was follow him. Ну нормально, спасибо, спасибо, что сказали, короче. 10 минут стрима прошло в тишине, а я говорил сам с собой. Ну, я не понял, что ты имеешь в виду под quiet. Потому что из МГС следует, что quiet это сиська жопа, а не в том, что тихий. А я так сам с собой задвигаю, вообще сам с собой разговариваю. Нет, не следует, что тихий. Мычание и напевание это не тихий. Блять, каждый раз, короче, надо проверять. О, этот конь тоже нас отделал в ту ночь. Вместе с этим, с животным членом. Супер кошачий зум. Понятно, Red Dead Redemption все тут любят. Так. House Horses. What? Почему там гепардиха была нарисована? Гепардесса. We'll be just fine, don't worry. Gil, stand guard right here. If the cat shows up,
You know what to do. I'll be back in an hour. Чёртова ящерица. И они всем просто наотрез решили не рисовать хвосты. Настолько они антропоморфные. Так, ну я тут знаю, что делать. Достаешь лассо, короче, оседлал и все норм. Вот, чё? Я так полагаю, надо время. Других вариантов у меня нет, да? Может, как-нибудь. Could I take him by surprise from over there? Although I don't know how I'd get there. В смысле, ты кот? Ты залезешь куда хочешь. Тебе снимать вот это будет другой вопрос. Воу, нихера, как он телепортнулся туда? Давай, КТЕ, короче, с разбега. Зачем тебе мать природа когти дала? Спасибо, игра, чтобы я ни херашеньки не видел. Полагаю, в тот конец улицы надо идти. Если тут ничего не найдем, пойдем направо. А вон вроде можно залезть. Почему я должен думать за эту игру? Игра просто должна мне предлагать... Сука, я совсем забыл про это дерьмо. Жесть, это что такая... Эрия огромная. Я не хочу в тебя играть. Ты даешь не то, что я хочу. Срань, а что такая... Лока-то огромная. Погоди, это я сейчас обратно круголя сделаю. Нам это не надо. Тут нужно этот биджей вставлять. Под Невского. Ходьба! Ходьба! В смысле, нет? Окей. Denied. Можно просто идти из экрана. Нет, нельзя. Какая неправдоподобное отражение молнии было. Зачем такая огромная локация? Вот. Типа врум-врум. Беспалевно включаем и поехали, потому что... Чего? Окей. Я понял. Fuck this shit I'm out. Так, а как это? Я прощелкаю. Как там? Окей, я полагаю,
Он скриптово его там подымет. А нормально, погрузчики же бесшумные тут. Самое гениальное, что можно было придумать вообще в этой игре. Гребаный погрузчик. Коту. Я понимаю, что коты ленивые, но чтоб настолько. Давай, Death from Above. Подожди. Не двигаться с места. В смысле не двигаться с места? Нахера мы тогда? Вот это ему, пацана. И что мне надо было делать? Щелкать ставить, что ли, там? Так, я не понял. В смысле это предсказуемо было, блядь? И зачем мы тогда сюда забрались, если это было предсказуемо? Камон, блядь, когда на тебя сверху прыгает кот, когда бы это было предсказуемо? Ты о чем мне говоришь? И чё, я теперь с крыши, что ли, на него должен прыгнуть? Предсказуемо. Идти на него в лоб и умереть, вот это было предсказуемо, а вот это было глупо. Что у него аим, как я не знаю, как у азиатов в Rainbow Six. I did mess up a guy's face with an extinguisher once, but this kind is too heavy for my current needs. Я на него что-то сбросить надо, полагаю. Вот, что это такое? Щит? А, это же... Мы сейчас в Блица можем поиграть. Вот сейчас он промахнулся, он тупо промахнулся сейчас. Он не успел в меня попасть. Нахера был щит нужен, объясните. Игра, ты тупая. И почему-то конь выглядит, как будто его убили. Что, обезьяна здесь забыла? О, interrogation. А, нет, просто за... Окей. Я думаю, мы будем раскалывать и, типа, узнаем, где все прячется. Ладно. What does this place have to hide? Научное достижение щит. Монтанье. Так, сейчас мы документ почекаем.
According to this, the warehouse belonged to a Canadian import company. Окей. Так, а шкафчики? Не. Окей. Так, ну это на выход, да? Это типа на выход. Диван, лежать, кот. Will I need help? Who would I call? Уикли, Смирнову. Да никому не надо звонить, нормально все. И все сдохнут. Это главный герой, как бы, мы не умрем. Про нас еще комиксы снимать и снимать. Ну, в смысле, мы можем умереть, но, типа, как бы, камон, чекпоинты никто не отменял. Ёбаный саксофон. Не, он еще такой, знаешь, фоновый. Его не особо так прям слышно, как бы, он не особо бросается. А иногда прям бывает, что он как бы тебе в ухо пихает, и ты готов, короче, себе просунуть его дальше, что твоя барабанная перепонка порвалась нахер. А, красная кнопка нажать. В смысле? Ой. А, ну, другая маленькая кнопка. Красная. В смысле хм? На нижнюю ты нажал, на верхнюю ты хм? Окей. Не важно. А, это индикатор. Ну-ка, а тут? О. Что-то новое. Это щель для ключа? А, вторая, которая. Понял. Понятно. Тут как бы сложновато разглядеть было. Оу. Long time no see. Ну чё, Don't you even think of screaming. I might not even talk. я на В нажал. Mitchell? What Mitchell? На В, на W, простите. Сейчас англоговорящие люди тоже сейчас It looks like an триггерятся. arrowhead. Конь, который работает мечом, носит на шее наконечник стрелы. Не дам Митчу убить тебя, это как вообще? Answer my questions, and I'll protect you from Mitchell. What? As soon as he finds out you've talked to me, he'll kill you. Just like he did to your partner, Randall Lee. А, ну, I don't know what the hell you're talking about. вот же жопа, а. What's this warehouse for? It's where I take my naps. I thought that was obvious. Какой за решеткой, господи, какой? I'll give you a minute to think about some more convincing answers. Просто завязал рот платочком. What? О, господи.
Мурагет. Ну, очевидно, чувак, который служил, он же Мичо. Нет? Ой, игра. Конем быть в этой вселенной отстой. Могут просто связать. Так. Ну, как бы да. Хирург это Митчу. Как это связать? Почему игра не дает это? Дать очевидный вывод. Почему? Почему по ходу сюжета, когда мы все это узнаем, она до сих пор здесь остается как улика? Что за тупизм? Это вообще с чем связано? Я говорю, игра, скорее всего, багованная, потому что тут очевидные решения, точнее, очевидные улики должны уже давно сойтись, но они почему-то до сих пор, сука, висят. Для чего-то. Тоже. Это давно надо было связать уже. Но нет, игра такая... в задницу просто это. Ай, срань. Ладно. Значит, нам нужен some sort of key. Он реально тут спит. Где? A dream catcher. It's supposed to protect children during the night, trapping all evil in its spider web. It could be an Ojibwa totem pole, in which case, the top animal would be a crane. Окей, новая улика. If I'm not mistaken, these are incense sticks, used in cleansing rituals. В случае этому... Вот, теперь я поверю, что сейчас дедукция должна какая-то родиться. На складе портрет чудак, набитый индийскими предметами. Очевидно, из этого следует, что он какой-то... Everything seems to prove that Gil is a Native American, and I'm almost sure that the woman in the picture is his mother. Как он понял, что это мать? Гил индеец. Соул. Теперь что, матерью будем давить? Или, возможно, открыто для новых шуток? Блин, Blacksad даже комплекция-то на Невского пойдет. Очевидно, надо все-таки с ним
Конский хлебальник опять, короче, придется развязывать. Такой диалог прям сразу. You know who'll always believe in you? Your mother. My mother never lost her faith in me. And I gave her plenty of reasons when I was a kid. What? Что за... Ну, типа, го, короче... It all started with something as stupid as keeping the change when she sent me for groceries. Then I started stealing fruit from the street stands. And finally, I turned to pickpocketing. Somehow, my mother managed to keep me in school until I got into college. But I never gave her reasons to believe in me then either. Какие деньги? Откуда эти деньги? I made new friends. The type of friends that convince you to do things that wouldn't make a mother proud. Then Pearl Harbor happened. I got drafted and sent to Europe. Был непокорным, трусливым. Быть непокорным. I never knew how to follow orders. They sent me back home with a dishonorable discharge. But when I got back, I was treated like a pariah, a veteran outcast who never should have come back in the first place. And yet, my mother never ceased to... Согласен, I also fought in the war. That's where I met Mitchell. Как это, They сука, used me, работает like many вообще? of my people. And then they just tossed us aside. The first time Mitchell offered me to do this, I told him to take a hike. I wanted to get my act together, but I ended up begging him. I don't like Mitchell. I don't like the things he makes me do. I don't like that German rat either. But what I like least of all is myself. I don't like what I did during the war, and I don't like what I'm doing now. Do you know what it's like to kill a friend for the sake of the mission? Huh. But my mother, she always thought I'd make amends and start anew. Какая сентиментальная лошадь. Пардон, конь. Maybe it's time I did just that. It's number 3. Данкшон. Немножко не то. Engine. Кири, что за подземное логово Джеймса Бонда? В смысле, врага Джеймса Бонда. Слишком тихо, чувствую, сейчас КТЕ будут. Кот, откуда... Для чего тебе уши даны? Неужели ты не слышишь обезьяну, которая за нами идет прямо? По пятам прям. Вау. Hey, it's all right. Don't be afraid, little girl.
Короче, типа, это... Не бояться меня, I типа. don't want to scare you, okay? Vita, no hurt. А, Зачем их брать? Он еще копошится. Hey, Vita, no hurt. М. Погоди, а назад я могу вернуться? Да, спасибо. Хоть на этом спасибо, игра. Дочка, ты что делать-то надо все-таки? Может взять, попробовать куклу и как-нибудь... Да. Я вот тоже думаю с куклой с ней сыгрануть, но я боюсь, что она сейчас зафрикаутит, если я возьму вообще куклу. Или по ее реакции. Ну, давай попробуем. О, Господи. once upon a time, Тирания принцесса. once upon a time, there was a good girl called... Brunhilda. Hi, my name is Brunhilde, and I'm very happy. said Brunhilde. And then Brunhilde, who had a beautiful name, Really beautiful. a really beautiful name, ran into someone very special. Oh, who was it? Ну, тут в миске ящик очень забавный котик. Ня. A very funny cat called John. I'm a very funny cat, and my name is John. Hi, John the cat. I really like funny cats. Hi, Brunhilde. Since you're so nice, I'm gonna help you. Выбраться из клетки. Какие цветы жарики? You're out of a cage, too. Nein, he's sad. You say silly things, John the cat. So what are you gonna help me do? Окей, ладно, значит, шарики. Fill up a bunch of color balloons. I love balloons. What's your favorite balloon color? Wow, that's a very hard question. But John the cat, it's the easiest question in Котик the Джо. world. Let me show you how easy it is. My favorite balloon color is Синий. blue. Но он должен быть черный, потому что Blacksad же, Oh, камон. Brunhilde, that's exactly what I was about to say. Burn. Burn. John. Brunhilda. Freund. Do play. It's look. Okay. Hi, bird. Why are you wearing that mask? Weil. Gas. Well, maybe we should get out of here. What do you think, Bernd? And what about you, Brunhilde? Don't you think that? Бра? Видите, как хороший папа, оставить ее. Ну. Она как будто не уснула, она как будто умерла прям. Господи, эти закатанные глаза. Какой ужас, эта анимация.
Это? Реально умерла, что ли? Крипованница. Понял. Еще один, по-моему, этот сослуживец Джордана. A list of names, somehow related to chemical agents? Угу. Нет, игра, к сожалению, ты мне звездишь. Ни хера недостаточно выглядит. Это допинг, что ли, полагаю? Он опять коррекс панел. Так, погоди. О, так. Ладно. Будем видос смотреть. Брунгильда. Subject, Brunhilde Gruner. Treatment, day 1514. The Right. patient's ability to speak continues to diminish. Now she can only pronounce the occasional word in German. It's as if she had gone back in time, not only due to her declining cognitive function, but because she appears to have forgotten everything she learned since her arrival in America. Tissue degeneration persists, and yet, perhaps due to drastic reduction of benzylprodine dosage and an increase of anupropion, we have observed a 3% of deceleration of said degeneration. Furthermore, and perhaps this is the best finding so far, the subject exhibits a mild recovery of her speaking function. It's not a lot, and yet we are on the right track. All hope is not lost. Интересно, а что они над ней экспериментировали-то? Ой, сука, играй. О. No shit. Опацы. Subject, Craig Spano. Treatment, day 0. The subject is a veteran baseball player who has lost speed, strength, and agility due to the regular aging process. The patient refers intense pain on the right scapula, most likely caused by an old injury. Unfortunately, due to the injury's nature, surgery is not advised. The goals of our medical approach are twofold: to relieve pain caused by the prior injury so that the subject can play without symptoms, and to help the patient regain the physical condition lost in the aging process, thus allowing him to perform at elite levels. To that effect, he will receive daily administration of strong opioids along this treatment. Day 128. Treatment so far has been a success on all fronts.
The patient no longer feels pain when using his right arm. Circumstance that allows him to pitch without fear. Furthermore, the patient's athletic performance is not only up to par with that displayed at the height of his career, but it has even exceeded all expectations, improving the subject's precision and focus. So far, the only side effect seems to be a slight euphoria experienced 3 hours after dosage, which subsides 4 hours later, taking the patient on an emotional roller coaster of sorts with bouts of mild trembling. Treatment. Day 341. The patient's health has visibly deteriorated. Moments of euphoria and boosted physical performance have become increasingly shorter, while the ensuing periods of depression and weakness have become longer, including severe trembling and tachycardia. Although we have met all therapeutic goals, we will proceed to terminate the treatment in order to avoid causing irreparable physical and mental damage to the patient. Погоди. А где это посмотреть? Не то. Иди Да, игра, дай мне F1. Кто такой Спэнл? Я помню это имя. Спэнл. Крейг. Спэнл. Оу. Оу, понятно. Нормально. Так. Он улучшил свои спортивные результаты благодаря допингу. Полагаю. Тоже же. Mitchell is cashing in by selling drugs to enhance athletes' performances. О, окей. Прям препарат за спину, значит, ну хуже. И чё продает? Ну, очевидно, как бы. The worst part of Mitchell's scheme isn't that it's illegal or unethical. It's that he didn't even care about compromising the athlete's health. Ну, щит. Ого, там нам больше делать нечего. Или нет? Полагаю, больше ничего нам про спэнл-то и не дадут. Подумать. Боже, вот это вот к чему эта улика до сих пор существует? Тоже с тем же Алири. Единственная, как бы, Алири. Улика. Которая никак не вяжется вообще. Хотя уже как бы давно это прошли. Так, ладно. Еще раз заглянем. Может, я что-то пропустил. Угу. Может, еще какие-нибудь эти фильмецы пропустили. Ага.
Нет, я полагаю, можно назад двигать. Сейчас мы, наверное, с Митчеллом встретимся. Наконец-то уши сработали. Так, чё? Gil? You know you're not allowed down here. Ой-ой-ой. You know you're Stealth. not allowed. It's... You bastard! I should kill you right here, right now! I don't know. You don't know? При чем здесь вообще... I know you're testing drugs on that girl. Brunhilde? No, she's my daughter. Вот это поворот. She was born with a degenerative disease, a rare condition similar to the Angelman syndrome. There are only 4 known cases like hers, and none of the patients reach the age of 5. But I couldn't give up. I continued to research and found something. It didn't make her better, but anyway, that same treatment used on healthy subjects seems to improve their stamina and their reflexes. It also seems to improve their pain threshold. Somehow, the Reich heard about my experiments and tried to recruit me to create super soldiers. Ой, какая новая прям тема для нацистских Yes, и немецких that ученых. Reich. We're talking late 30s, Berlin. I escaped with Brunhilde and came to your country. But the American military also heard about me. I spent the entire war experimenting with drugs on soldiers. Some were highly effective, I must say. When the war was over, my experiments were discarded. I was forbidden all access to the drugs, and Brunhilde got worse. But then God sent me Angus Mitchell. We had met during the war, and he came to offer me a deal. I would make drugs for athletes, and he would sell them. Да With уж, my бог. earnings, I could pay for Brunhilde's treatment. What else do you want me to say? Имели встречаться. О, господи. Ну, как бы... So you're keeping Brunhilde alive, but the price is high. A price I'm more than glad to pay. You're not a father, are you? Look, I'm not proud of what I do, but I don't have a choice. About those pills. There was a bottle there before. Тихо, тихо. What is he looking at? Кошачья реакция просто. Say my name. Да. Don't dwell on it, Josh. You had to tell me О, господи, она живая. protect Brunhilde. I would have done the same thing. Finish packing up your things and stop torturing yourself, okay? Thanks, Angus. I won't be long. Oh, honey. You like living here? Yeah, me too. But we have to go somewhere else, and it's all that bad cat's fault. Yes, sweetie. We're going to a new home now. A prettier one. And you'll be happier there. Now go with Papa, honey. Give him a kiss. Go on. Give him a kiss. Go on.
I'm sorry about this, Josh, but we gave it our best, didn't we? Huh? What? Его сейчас его тут закроют. What do you mean, Angus? I wish it hadn't come to this. Angus, what's wrong? Goodbye, Josh. Ну, твою мать. Ой. Твою мать. Гребаные I hope you're рептилии. happy, you son of a bitch. They were good people. На нахер. I hope that made you feel better. I like it when you smile. Где ты видел, что я улыбаюсь? Ты видел мою анимацию лица? What the? Конченая и рептилия просто. Быстрее, 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 быстрее. Так. Его в жопу. The mask would buy me a bit of extra time. The question was, О, хорошая how мысль. much? Типа... Пат? Он не попал, типа? Хотя у меня в брюхо вы... КТЕ, алло, вы забыли вообще, что вы есть? Что ты упежить будешь? Что ты... Мужик, что ты делаешь? Нам выбираться отсюда надо. О, внезапно. Павиан. Spano? Spano just ran out that way. Так этого за жопу берем. Он нам еще историю расскажет. В смысле, вставай, брат. А рептилию? Это не жестче, это как-то... Это бессмысленнее. Да я не думаю, что... Сжирание многих персов ходячих жестче, чем... Точнее, не жестче, чем вот это вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Идем, 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 идем. Дышать, дышать, дышать. Да, хорошая игра. Побереги пробел. Блин, ты же не веслоухий шотландец. Ухи на остро. Камон. Обезьяна, сука. Как ты тут прошел, Зин? Во-во-во, главное, чтобы это... Нихера. Д диалог. Иди ты нахер со своей дедукцией, игра. Craig's Shadow is back! Did you miss me?
see a home run. Now you're gonna see. Bring it on. Let's go. Неплохо его так шторило после этих препаратов всех. Да, обезьян, походу, сейчас клеит ласты тоже от наркоты этой всей. Господи. Оператор просто жжет. Вот что-то у него глаза прям... No. 911, алло, чё ты... Ёб ты ж... Мы тебя откачаем, брат. Мы собаку уже так откачали. И тебя откачаем. Фак. А немного ли трупов сегодня? Пиздец. Don't torture yourself. You did everything you could. Would he make it? The doctors think so. They found him unconscious by the basement door. What? What? Ю работает на Митчелла, хоть и терпеть его не может. Скорее всего... Ой, нет, я хотел... Скорее всего, он остаток своих сил израсходовал, поэтому и склеил ласты. Игра, я понял. И... Вау. Митчелл оказался запертым в подвале. Но это-то сюда не клеится же. Вряд ли. Нет. А что тогда будет? Краска-то конченая, которая мешает больше. А гил-то, лошадь-то как связана с этим, со спеном? Что-то я не понимаю. А, погоди. Мне сначала так вот надо. Could Gil have blocked the basement door from the outside to kill Mitchell? You think? That's a serious accusation. Are you sure, or is this just a theory of yours? Скорее теория. It's just a theory. Let's hope we get the truth out of him. Huh. You think Gil was involved in the previous murders? Теперь мы можем... Нет, мы до сих пор Гил работает на Митчелла. Рэндалл ли... А, Рэндалла. Возможно, в принципе.
Точно, он же про это рассказывал. What if it was Gil who killed his partner Randall Lee under Mitchell's orders? Another serious accusation. Are you sure? Скорее всего, да. Yes. Everything points in that direction, including my gut. Wait. Couldn't Mitchell be Randall Lee's murderer? Из него стрелок, как я не знаю. Митчелл промазал дважды, стреляя в упор. Да, скорее всего. Причем, хотя он мне в пузо прям выстрелил. Но каким-то образом мне не попал даже. So he misses with 2 shots at point-blank range, and then he hits a guy smack in the forehead from across the street? No. Mitchell is not the sniper who wiped out Randall Lee. Yeah, I guess you're right. But we still don't know what caused Craig Spano's death. В смысле? Дракс? Что же еще? Опять муравьед этот блядский. Да, в смысле? Лекарства убили, а чужища. Точнее, препараты эти. There's no doubt about it. Spano took drugs from the lab, and they killed him. But if that were true, how many more athletes are in danger? Oh. And most importantly, who are they? Is Bobby Yale involved? Го записывать имена, я на самом деле не I помню. didn't see them all, but write down these names. Peter Lowe, Xavier Chains, Helen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Jacob Ziegler, and Нихера себе. yes, Bobby Yale. Thanks. Saving lives for a change, huh? In any case, this has gotta stop. We're friends, damn it. You should have warned me about this. Ну, сорян, Собакин, ты раненый. I should have let you know. I'm sorry. Hey, John. Surprise. It could have given a tip to a friend, don't you think? Or is that only the case when I help you? Ребят, вы вот сейчас серьезно. Get that guy out of here. All right. Let's get this over with. When the war ended, Mitchell convinced Grun to use his super soldier drugs on elite athletes. Somehow, Dunn found out about Mitchell's scheme. So when Mitchell heard that Dunn was onto him, he ordered Randall Lee to kill him and frame Yale for the murder. Then, he made Randall search Dunn's house and the gym for any incriminating evidence he might have had against him. The poor cleaning lady died almost by chance. When you stuck your nose in the case, he tried to scare you by sending his thugs to give you a beating. And when that didn't work, he asked Randall Lee to finish you off on the gym rooftop. But Randall not only failed, he got captured. So Mitchell ordered Gil to put a bullet through his head, which only made Gil upset. You kept getting closer and closer to the point of discovering his headquarters. When Mitchell realized he was cornered, he burned his bridges by setting the lab on fire, along with Dr. Grun and his daughter. Gil saw the opportunity to get back at Mitchell, so he blocked the only exit so that he would also die in the fire. Did I leave any loose ends? Да вроде Just a все. few. But don't worry about it. I'll take care of them now. So I guess thanks for everything. Господи, один горностай, другой раненый пес. Кого, говорит... Какого, говорит, хера я их не взял на помощь? Да, действительно.
In your classic noir films and novels, Очень достижение, отличная solving a работа. case never amounts to a happy ending. The detective is always left with a sense of bitterness. A feeling that, before he took the case, the world was a better place. That he was a better person. Come on, now speed it out. Sometimes I just let my character get the best of me. What do you want from me? I told Stone what I knew. That he was going to let Yale win. That if he didn't, O'Leary would destroy Helen Moore's career. And that Moore was doomed either way. Or would be, as soon as America discovered her sweetheart was on drugs. I don't believe you. No way. Who sent you? Today? Nobody. And what if I did believe you? What would that change? If I don't do this for her, how could I ever look her in the eyes? How could we stay together? You think you'll stay Ой. together when you lose your title and they accuse her of doping? At least I know I tried. Да, тюрьма. I know your record. Your rise to the top is clean, free of both O'Leary's and drugs. God. You might just be one of the only honest athletes I've met recently. Please don't let them change that. Is it all about being professional to you? Suit yourself. But trust me, your manager is a murderer. Get as far away from him as possible. Hey, Blacksad. I'll think about it. Да, ну и загнули, конечно, тем не менее, сюжет, несмотря на все кривости этой игры. Yale confirmed to me that Dunn found out that Mitchell was giving him meds. That was the reason they argued the evening of his death. In fact, I was clean at the time. Hadn't used for days. I didn't want to go down that road. I wanted to follow Joe. But he discovered everything. He didn't believe me when I said I had nothing to do with it. But you used again. Only after his death. I needed to cope. But the drugs gave you a panic attack. Yeah. But I've been clean ever since. Mitchell gave you the pills when he stopped by the hospital. Hence, your miraculous recovery. Are you planning on taking them before the fight? Сделай ради Don't клуба. do it, Bobby. Someone has to save the gym. I owe it to Joe. And Sonia. And my Aunt Mary. Да. The Все only должны thing быть честными, you'll короче. lose is integrity. What would Dunn think of you now? О, господи, как будто плачет Супермен, а сейчас пытался это развеять. Кому мы еще за честность будем задвигать сегодня? Честный. А, частный детектив. Stone and Yale hadn't taken away the bitterness I felt. I needed a friend. He was outraged that I hadn't given him the tip.
but he let it go as soon as I bought him a milkshake. After the perfect storm of Дешевка. corruption and murder, only friendship could reconcile me with the world. Only that could make me believe in mankind again. Only that could cleanse my soul. Only that. And money. В смысле, погоди, а что дальше вообще? Ну, в принципе, как бы потенциального убийцу мы не нашли, если это не Митчелл. Не ящерица, которая осталась там догорать. In your standard noir novel, Yale and Stone would be punished for breaking the rules. There would be justice for Sonia, the victim. But this was the real world. As the detective who had cracked the case, I just had to get my paycheck and be on my way. Nice to meet you, Mr. Blacksad. Mr. Thorpe is on his way. Care to take a seat while you wait? Чё он опаздывает? Did he tell you why he's running late? He'll be here in a minute. Please take a seat. Не, ну как бы с другой стороны, да, он калека. Что с него взять? В смысле? No, that's not possible. But what if Tim Thorpe was somehow involved in Mitchell's operation? Да ё-моё. Mr. Blacksad? Mr. Thorpe is running later than expected, but he insists on meeting you, if you don't mind. Sure, as long as you help me fight off this boredom. That's not in my job description, but... If I had her markings on my skin, would I be the same person? Would my name be different? А? Это к чему вообще? Так, окей. Господи, что это за архитектурный звездец? Так. If my hunch is right, there should be a meeting with Mitchell noted somewhere in Thorpe's agenda. Ой, ну да, конечно. Не припомню дату. Когда мы работали? How long have you worked for Tim Thorpe? Almost 3 years. And I hope it lasts. Окей. Well, you see, I've got a problem. In order to figure out how much Mr. Thorpe owes me, I need to know what day I started working on the case. But I can't remember. You wouldn't have that written down, would you? It sure wasn't on my shift. I'd remember. Let me see.
Опять, что ли? Без губернатора мукать. Майлз Бентон. Конгрессмен Уоллес. Не то пальто. О! Вон Митчелл вроде. Нет? Нет. Обратный рейс в Лос-Анджелес. Нет? Джодан не назначено. What? Dunn was here 2 days before he died? Why didn't Thorpe ever mention that? I'm sorry, but your name's not on here. Когда я пришел с двери, как раз выходил Джодан. What? Wait, I just remembered something. The day I came, Joe Dunn had just walked out the door. Well, no. You don't have any appointments. Although, I guess I could have forgotten to write you in. Mr. Dunn, who's usually very kind, left in a flurry. He even slammed Mr. Thorpe's door. Okay. Now I know I have to get into Thorpe's office. And he didn't even say goodbye. Yes, that was the day. You don't recall me because the minute I saw Dunn stomp out, I followed him. I never actually came in. Of course. That explains it. No doubt. Недавняя развязка, но посмотрим. So, since it looks like Mr. Thorpe won't be here soon, I think I'll go take a walk down the hall. Gotta stay in shape. Ну пока посмотрим, почему, короче, дядя Соня убил Джордана. Come on, Thorpe. Tell me there's a back door to your office. Oh. Maybe I should play the Smirnov trump card this time. Го. Теперь Собакин будет выручать, раз он так хочет. Smirnov didn't know what to think. He asked me to watch out and call him as soon as I had more information. He also told me that Gil had finally talked. He denied having blocked the basement door and said the truck door opened, but he got knocked on the head as soon as he tried to get out. He then woke up when the police found him beside the basement door. Obviously, the same person who had jammed the door had carried him there. Ну охереть. Это я, что ли, дядюшка калека вовсе не калека, что ли? Бабиель. So, you had something to do with that chest expander after all. А какой ты развязкой недоволен? Я лично пока ни хера не получаю. Не понимаю. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, типа, о, вроде что-то приходит в голову, а потом такой, чё? Ну, если сейчас окажется, что дядюшка реально убил... Так, а туда что, нет? Nope. Это на выход, я полагаю. Женщина, are you alright? Oh well.
видимо, просто время замерло. Так, а что мне делать-то, ё? Идти на сцену. Oh my. Hello there. Cats aren't afraid of heights. That's why I've never felt vertigo. Как удобно. Ей, я даже знаю, что это лежит потенциально. Это конченая ненужная карточка. Там написано. Resident. You know? Полагаю, нам туда надо. Полезнейшая фишка, которую я прям с самого начала игры заимел. Оу, hello, ё-моё. One of the strengths, the accuracy of his throw. I earned the nickname Iron Arm. I used to throw the ball in 50 and yeah, went wherever it wanted. And my coach, the great Joffrey Sachs. And so I worked hard. Pearl Harbor. I enlisted immediately. After losing a partner in combat, a serious injury, I asked to be relocated. I became a sniper. I know I shouldn't say this, but I was one of the best in the army, and it was all thanks to my accuracy. No, it was all thanks to Jeffrey Sachs. I wonder how many Americans that man saved with my arm. After these words, Tim Thorpe is moved almost to tears and asks me to take a break. It's shocking to see how an athlete and soldier, a man whose aim and skill won him a Medal of Honor and the nickname Surgeon among his brothers in arms. That can't Ёб твою медь. I mean, it could be a coincidence, but no. Why am I surprised? In every investigation, there comes a point where every single lead seems to go down the drain. And you have to retrace your steps to get back on the right track. Так. Но теперь-то я же могу что, как бы, один из... Нет, опять игра опять мне хочет наставлять дохерища зацепок. Он является снайпером игра. Ну, камон, мы же только что, сука, это слышали. Ладно, не то выбрал. Это тоже не то я выбрал. Сейчас я подожду, пока это кончится. Твою мать, серьезно? Типа, в смысле, еще до сих пор висит какая-то херня ненужная?
Понятно. Да, ты думаешь? Ау, да, слушай. Я дурак, не надо. Короче, понятно, я пока все равно ничего сказать не могу. Ну, как бы вот, ну, тут на ладони уже все написано. Но нет, игра до сих пор хочет. It's a bit strange to see no office chair behind a desk until you remember the desk's owner is in a wheelchair. I better not use it. It might be connected to the switchboard at the front desk. Ну, не увидел я. О, здравствуйте. Oh, crap. Of course. Ой, блядь, да. Прям я мечтал, чтобы найти тут карточку еще одну. Но вот сейчас я верю, что можно что-то придумать. Wait, what if Groon's drugs helped Thorpe walk? О-ху-ху. Так. Ну, полагаю, все это можно вместе связать с то, что этот Торп все-таки убил его, поскольку он и бегает, и стрелок дохуя, и хирург. Ну. Окей. Of course, it wasn't Mitchell or Gill. It was Thorpe who shot Randall at the hospital. Да. Вот просто зачем вот этой улики жить вообще? Находится в моей тупой башке, когда уже как бы все очевидно. Опять мы же это проходили. Окей. Тоже уже давно можно было связать это все и... О, боги. Я думаю, палевно будет прям выйти из офиса. Я полагаю, у меня выбора нету, да? That leads to the front desk. Окей. Не, ну я как бы так и сказал, но как бы... Что, мне через окно, что ли, выходить? Алло, обратно? Правда не позволяет. Или что, мне нужно до сих пор еще что-то додумать? В жопу. Так, это мы видели. Игра... Окей, ладно, видимо, на этот раз играю реально не на любую, это надо что-то решить. Да, вот. Скорее всего, вот так вот должно быть.
Окей. Пистолет. Пистолеты к чему вообще? Нет. Или это как теперь с елем связать надо? Нет. Окей, да, я глупый. В смысле, а чё? That's it. Блять. Thorpe is the man behind the whole drug operation. Everything adds up now. And yet I can all but... Как бы, какой рандомайзер? Уже давно выяснилось то, что во всем замешан с Митчеллом этот Торп, дядюшка вот этот безногий инвалид. Ну, типа, короче, для продвижения сюжета мне надо это как-то связать в голове. Но это все связывается чисто такими скриптовыми уликами, которые как бы... Связать-то можно было давно, но игра хочет именно конкретные связанные улики. Но это, короче, рандомайзер, оказывается. Here Smirnov telling me I have no Я просто сижу и выбираю то, что игра хочет от меня, чтобы я выбрал. Сопоставление вот этого. Как бы, блядь, логично можно было вообще все связать, что все, Торп, блядь, виноват во всем. Но нет. Игра постепенно хочет от меня вот этих вот пошаговых, вот этих вот дедукций, вот этих выводов, которые можно было уже давно выявить. Но, сорян, у нас код немножко заторможенный, простите. Да хорош. Ну, типа... Ладно, вот это я на самом деле не знаю, для чего вот эти вот улики появились. Ну, типа, вы, как бы... По-личному можно ему поймать тем, что у него, как бы, камон, гребаные, блядь, таблетки, которые Митчелл поставлял всем. Тоже вот игра. Почему? Нет. Почему? Тоже вот это как бы очевидно. Но почему это нельзя связать? До сих пор оно просто будет висеть. Как мы должны связать это? Может, с Гиллом это как-то надо связать? Погоди. Блин, я еще прослушал, что он говорил. Просто гениально. Но все-таки что-то надо с этим связать. Ну, Торп-то не связан с товарищами Джонатана. Нет, Джодана никак. Вот это вот, блять, вот это вот висит прям перед глазами. Я не могу от очевидности просто вот этой... Просто жопа горит. Нет, никак это не связано тоже. Поэтому я и рандомайзю. Потому что я не знаю, как игра хочет, чтобы я думал.
Как бы это давно можно объединить в то, что, короче, торпа нужно брать за жопу. Но нет, игра хочет от меня каких-то пошаговых решений. Пошаговых выводов. Очень скриптованных, которых я не знаю даже как связать. Окей, как мы его в ловушку заманим? Снайперство с ним, что ли, как-то придумать? Нет? С пистолетом как-то это связать? О, окей. Окей, ладно. Но как это с чем-то еще связать? Как, короче, то, что мы его в ловушку должны поймать. Пистолет. И еще что-то третье, что здесь остается. Вывод давно уже сделан. Мне остается просто еще одно очевидное решение сделать. Но с таблетосами это как будет связано вообще? Что? Ha! What if I place Thorpe's gun up there and corner him so that he has to stand up to get it? Звездец. The show was about to begin. All I needed was an audience and some patience. Окей, стример тупой. Stop it! Arr! Don't you know who you're dealing with, matey? О, Silly man. Mutiny! You wants to be shark-bait, do ya? Oh, Blacksad. I feel terrible for keeping you waiting. John, But you see, there was mutiny on board, so... stop. You see what I have to put up with. All right, councilman, to the cabin with you! Onward! Aye, aye, Captain. Come along, Blacksad. Julie, don't let anyone bother us. Honey, will you wait in the boardroom for me, please? But I'll just be a minute then. I think you've already suffered enough. okay. And think about where you'd like to have dinner tonight, okay? You see, I'm not За going жопу to pay взято. you for solving the case. Ну да, справедливо. Fair enough. The truth is, I didn't solve it. No, it's not that. You'll get every penny we agreed on, and more. But not because you solved the case, but for her. 2 days ago, she wanted to end it all. Drop out of college, sell the gym. Too many wounds to heal. But through your incredible work, you managed to heal them. Well, perhaps not completely. It takes time to get over something like this. But at least, thanks to you, Sonia wants to be happy. She has hope.
I'm gonna help her make Dunn's gym the best in the city. Who would have ever guessed it, huh? No. In the end, it seems like Dunn's death was the best thing that could have happened to the gym, huh? Don't be so cynical. By God, can't you stop playing the hard-boiled detective for 1 second? Anyway, back to the case. All those people you confronted. Gill, the German doctor, even Mitchell. Huh. I would have never suspected him. Did they say anything? Why did they do it? Did they mention any accomplices? They did mention a certain surgeon. Surgeon? You have any idea who that could be? Попробуем обмануть. I'm sure this comes as no surprise, but it was Angus Mitchell himself. In fact, you gave me the lead by telling me he was a doctor. Sure. Yeah, sure. I'm glad I could help. Although, you see, besides my esteem for Joe and Sonia, this ordeal really hits close to home. В смысле? I don't follow. How do you mean? Sports are my livelihood. Do you know how many of the athletes involved have a deal with me? How do you know that? What? Oh, wait. Sonia told you. Yes, that's it. Sonia told me. That's funny. I never told Sonia. Well then, do you know how many of the athletes involved have a deal with me? Ну, типа, да, могу признать. I think I have a slight idea. So far, the papers only talk about bodies down at the docks and an illegal lab. Not one has mentioned the athletes. But if one word gets out, this agency's future could be on the line. Not to mention Sonia's and the gym's. Could I ask you to be discreet? Ну, типа, это, слышь. I'm sorry to say your future is already on the line. What do you mean? Го еще обманем. I know the press. Sooner or later, someone will talk. I guess you're right. But let's do everything in our power to avoid that. Anyway, that's it. Julie has your check. Don't forget to claim it. Thank you again, Blacksad. I don't know what state Sonia would be in if it weren't for you. I had to act, then and there, or let Thorpe get away with it. Excuse me for not standing. Окей, го теперь. No, I won't excuse you. I know you could stand if you wanted to. Босс! I'm sure you've got good intentions, but you're wrong. What makes you think that? I'm sure there's an explanation. I know that you are a highly skilled sniper, and I think it was you who shot Randall Lee at the hospital. Have you seen me, Blacksad? How could I possibly do that? According to Spano, the mastermind was a certain surgeon. I thought it was Mitchell, but now I know the truth. A journalist told me. Ring a bell? I hired you to solve this damn case. You think that's what a murderer would do? Only because you thought I'd blame Bobby Yale and drop the case. But as soon as I realized something wasn't right, you sent Randall Lee and Gill to give me a scare. And when all that failed, you ordered Lee to kill me. You're the type that won't open his jaws once he's got his prey, aren't you? Never. You're right. I never let go of my prey. А если он расскажет, зачем это вообще? Put yourself in my place for a minute. Чисто ради таблицов, что ли? You're a promising football player who just got back from the war, but you're still a nobody. The man you saved kindly opens his house to you,
and that man is still undone by his wife's passing. He works all day at his gym, and he drinks himself to sleep at night. So you practically end up raising his daughter. You give her her very first abacus. You encourage her to further her education. You comfort her when she misses her mother and her father. Meanwhile, your sporting career takes off. Life is good. Until one day, Внезапно out души of the blue, сведения. Да. an accident cripples you. An old friend, Mitchell, tells you he knows someone who can help you. Ну, это как бы A типично German для doctor. этих, для детективов. His drugs take some time to work, but Когда злодей изливает they весь do свой wonders. план, все свои душевные болячки. И зачем вообще? You Почему manage мир to такой walk злой? for short bursts at a time, Чем приходится little делать все by это дерьмо? little. And those bursts keep getting longer. But the drugs aren't cheap at all. So you have to find a way to pay for them, don't you see? Ну, как бы и то, и другое, нет? So you started by selling drugs to athletes. Then you decided to start an advertising agency to hire those same Что за athletes. тупизм? Ну это же Drugs would одно и help them то excel, же. and you'd Камон. get better ad deals. The perfect business model. Your first client? Craig Spano. His career had hit a rough patch, so... Что ж, ну, какой помочь? He was the guinea pig for your new operation. And yet, when the Скорее, drugs started having serious side effects, you got rid of неподопытная him. морская свинка, Afraid he скорее would как talk. You tried to эксперимент. kill him. That's why he hid. From then on, your business was smooth sailing. You even began to think you were above the law. You thought that you were untouchable. Until Joe Dunn found out, and then, 2 days before his unfortunate death, he came to see you. That's enough now. You stop it. Now, I don't know if I'm above the law, but I am sure as hell not beneath it. Do you know how much power I have? The kind of people I eat with every day? Ой. I could shoot you right now, and nothing would happen to me. With that gun you keep in your drawer? I'm afraid not. I placed your pistol out of reach, just in case you happen to confirm my suspicions. Дело раскрыто. And now, if you'd excuse me, I have an appointment with the police. I won't let anyone wreck my life again. Sonia and I, we deserve a future. You can come in now, Smirnoff. Timothy Wilson Thorpe, drop your weapon. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Mr. Thorpe. What? Ой, женщина. Нет! Ой, в жопу идет эта игра, я отвечаю. Такие скиллчеки просто могут пососать мою задницу. Причем, сука, я еще нажал S, но игра такая... Слишком быстро для тебя, малыш.
Господи, какая жопа конченая. Ой, сволочь. А я не мог забрать его. Ой, я надеюсь. Ой, сука. Don't you know who you're dealing with, matey? What a silly man. Mutiny! You wants to be shark bait, do ya? Oh, Blacksad. I feel terrible for keeping you waiting. John, But you see, there was mutiny on board, so... stop. You see what I have to put up with. Ну, как бы это не та игра, где я хотел просто держать каждый раз руки у клавиатуры. Aye, Captain. Come along, Blacksad. Julie, don't let anyone bother us. Ну, скилл-чеки просто конченые просто здесь. Точнее, не скилл-чеки, а квиктайм ивенты. Will you wait in the boardroom? По сравнению с Heavy Rain'ом, Heavy Rain можешь просто поставить в сторонке и покурить. I think you've already suffered enough. Okay. Там ты, по крайней мере, понимаешь, когда нужно руки у клавиатуру держать. Здесь постоянно надо держать их. Это просто вот идет нахер. Причем, когда ты еще нажимаешь специально, когда ты еще нажал. Ну нет, игра такая... Сука. А, все то же самое прожму. Неинтересно. No, it's not that. You'll get every penny we agreed on, and more. But not because you solved the case, but for her. 2 days ago, she wanted to end it all. Забав Drop нет. out of college. А, ну так хера не нужны, правильно. Too many wounds to heal. But through your incredible work, you managed to heal them. Well, perhaps not completely. It takes time to get over something like this. But at least... Ой. А я тебе потом даже скинул как бы обзор этой игры. Где то же самое как бы скажут. Ну-ка, го сначала так вот сделаем. Да. Thanks to you. Теперь. Бу-бу-бу-бу-бу. Окей. Да. В смысле я хочу... Нахера я хочу отменять их, если как бы я их специально отменил? Какая же игра интересная. Всегда игра просит, когда ты, короче, не сохранил внесенные изменения, она просит, вы хотите их сохранить? Но тут же наоборот. Вы хотите отменить их нахер? А, или погоди. Че, сука. О боги, какая игра интересная. Sonia wants to. Какой же пожар, а? She has hope. I'm going to help her make Dunn's gym the best in the city. Who Серьезно? would have ever guessed it, huh? In the end, какая херня. То есть, ладно бы игра была бы сложная, как в Heavy Rain. Я бы сказал, да, слушай, тут слишком много квиктайм ивентов и скилл-чеков, которые я не могу пройти. Но они тут, сука, так раскиданы криво. Серьезно? Ну ладно, как бы. Тоже. Игра хорошо сделана.
Ой, сука. Как же жопа горит. Готанки, ну, иди. Вот что-то, короче, последний раз, точнее, последнее время я что интересно не начинаю, точнее, неправильно сказал, что новое не начинаю, что я считаю интересным, выходит просто полнейшим каким-то дерьмищем. Каждый раз выходит какая-то игруха, такой, думаешь, интересно будет, новое что-то. Каждый раз получается что-то все наоборот. Don't you know who you're dealing with, matey? What a silly man. Mutiny! You wants to be shark bait, do ya? Oh, Blacksad. I feel terrible for keeping you waiting. John. But you see, there was mutiny on board, so... Stop. You see what I have to put up with. All right, gentlemen, to the cabin with you! Onward! Aye, aye, Captain. Come along, Blacksad. Julie, don't let anyone bother us. Ну, как бы это тоже не повод, как бы ни в что не играть. Это не повод играть в один Сан-Андреас. И GTA-шку. Only. Надо что-то новое интересное искать. Ну, пока что я от нового хочу отдохнуть, реально потом. И пройти то, что мне реально понравилось, то, что будет, я думаю, реально интересно смотреть. Да. Fair enough. The truth is, I didn't solve it. No, it's not that. You'll get every penny we agreed on, and more. But not because you solved the case, but for her. 2 days ago, she wanted to end it all. Drop out of college, sell the gym. Too many wounds to heal. But through your incredible work, you managed to heal them. Well, perhaps not completely. It takes time to get over something like this. But at least, thanks to you, Sonia wants to be happy. She has hope. I'm going to help her make Dunn's gym the best in the city. Who would have ever guessed it, huh? In the end, it seems like Dunn's death. Это на самом деле очень смешно, если я, короче, не смог подпнуть револьвер в больнице, там, за койку. Это повлияло на то, что, типа, она не смогла найти револьвер, и, типа, не убила бы тут сейчас этого дурака. Просто, I would have never suspected him. Did they say anything? Why did they do it? Did they mention any accomplices? They did mention a certain surgeon. Surgeon? You have any idea who that could be? Короче, сразу. A journalist told me. Ring a bell? I'm sure you've got good intentions, but you're wrong. What makes you think that? I'm sure there's an explanation. Don't deny it. I know Mitchell gave them to you. Нет, я не помню, чтобы она была опция взять его с собой. Там, короче, как было. Там приехал дядя,
Сони. Some nights У тебя I была, can't короче, even sleep. квиктайм ивент такой же, блядь, как и вот сейчас вот выпнуть, точнее, подопнуть револьвер под койку. И она, да, потом Соня звонит такая и говорит, вот, типа, я, говорит, типа, нашла револьвер. Have you seen me, Но опции Blacksad? подобрать его How не could I было, possibly что самое do that? тупое. I hired you to solve this damn case. You think that's what a murderer would do? Only because you thought I'd blame Bobby Yale and drop the case. But as soon as I realized something wasn't right, you sent Randall Lee and Gil to give me a scare. And when all that failed, you ordered Lee to kill me. Нет, самое, короче, бесячее то, что из-за чего я вот часто переигрываю вот такие тупые ситуации, это потому что игра мне не позволяет сделать так, как я хочу. Это типа у меня должна быть молниеносная реакция, чтобы сделать так, как я хочу, чтобы сюжет сложился. Но это такой, сука, бред вообще. В отличие от тех же ходячих, там у тебя и всегда есть время подумать, решить, как ты хочешь. В Life is Strange тем более. Там просто все застывает, и ты можешь сидеть и думать, как ты хочешь сложить. Ну тут просто за... Скиллчек в ДБД, камон, проще. The man you saved kindly opens his house to you. And that man is still undone by his wife's passing. О боже, опять про это. He works all day at his gym, and he drinks himself to sleep at night. So you practically end up raising his daughter. You give her her very first abacus. You encourage her to further her education. You comfort her when she misses her mother and her father. Meanwhile, your sporting career takes off. Life is good. Until one day, out of the blue, an accident cripples you. An old friend, Mitchell, tells you he knows someone who can help you. A German doctor. His drugs take some time to work, but they do wonders. You manage to walk for short bursts at a time, little by little. And those bursts keep getting longer. But the drugs aren't cheap at all. Да. So you have to find a way to pay for them, don't you see? So you started by selling drugs to athletes. Then you decided to start an advertising agency to hire those same athletes. Drugs would help them excel, and you'd get better ad deals. The perfect business model. Your first client? Craig Spano. His career had hit a rough patch, so... He was the guinea pig for your new operation. And yet, when the drug started having serious side effects, you got rid of him. Afraid he would talk, you tried to kill him. That's why he hid. From then on, your business was smooth sailing. You even began to think you were above the law. You thought that you were untouchable. Until Joe Dunn found out, and then, 2 days before his unfortunate death, he came to see you. That's enough now! You stop it! Now, I don't know if I'm above the law, but I am sure as hell not beneath it. Do you know how much power I have? The kind of people I eat with every day? I could shoot you right now, and nothing would happen to me. With that gun you keep in your drawer? I'm afraid not. I placed your pistol out of reach, just in case you happen to confirm my suspicions, Ironarm. And now, if you'll excuse me, I have an appointment with the police. I
I won't let anyone wreck my life again. Sonia and I, we deserve a future. You can come in now, Smirnoff. Timothy Wilson Thorpe, drop your weapon. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Mr. Thorpe. Прям вот, сука, сейчас начну спамить эту клавишу. Просто при условии того, что я тапал на нее. Какой сдержан, какой обнять ее? Понимашки бы сейчас сразу делать. При том, что я тапал на эску, там была половина времени, которое у меня оставалось. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. Да хорош, мужик. Ну, блин. Sonia should never set foot in jail. Blacksad, don't. Ну, камон. Ну, как бы, да. Скорее всего, он бы откупился. Well, that Thorpe never would have gone to jail. He would have pulled his strings and the case would have been dismissed for lack of evidence. Or worse, they would have blamed someone else. No, there's no way this could work. How do we hide this? John? Блин, I'll наверное. put the bullets back in the gun. Thorpe had me at gunpoint, but Sonia was faster. We're doing the right thing, Chief. John, why do I end up getting my hands dirty every time I'm close to you? Изощренный ум, my ass. Ой, теперь они подруженцы. Вообще не говори, спас, пиздец. Переиграл целую сцену, которая заняла половину стрима. В смысле обнял? After everything that had happened, the last thing I was interested in was the fight. Did Yale take drugs before the fight? Did Stone let him win? Ну вот это вот интересно, на самом деле. Everything in my power for things to go the way my moral compass dictated. Whether anyone would listen to me, that was another story. Because no matter what they tell us, our actions don't always determine our future. My moral compass. As if I even knew what that means. I didn't even know what to think of my performance throughout the case. Did I have a clear conscience? Would I have made the same decisions? Нет, играй. Я не буду в тебя переигрывать. Да.
Мне хватило одних принятых решений. В смысле, а кто выиграл-то? Алло? Ой, пафосная детективная херня. Вот если бы, короче, не эти конченые скилл-чеки, если бы не эта конченая анимация и посредственно линейные выборы ответов, эта игра могла бы сойти на 4. Ну это, блять, большая жирная 3 с минусом. Концовка сосет. Да концовка так себе, как бы нормальная, я бы сказал. GG easy, да. Эй, игра, пути. Она даже сосет так себе. Не, на самом деле, если она сосет так себе, значит она не пересасывает, что хорошо. Не, на самом-то деле-то сюжет, если так посмотреть, то интересный был. Началось все от, как бы, якобы суицида, закончилось созданием супер, блин, тренажеров, ой, супер тренажеров, супер спортсменов, супер этих, супер анаболиков, немецких разработок, блин. Ну, как бы все это... Конец сюжет пиздец просто. Ну, не знаю. Внезапно лаборатория натягивание сюда мега... Ну, в смысле, ну, не мега-доктор, но как бы он... Ну, да, то, что нацистский ученый, это такое себе. Но как бы, блин, я не знаю, оно как бы... котируется, я считаю. Мне кажется. Блядский саксофон! Ну, да, вот твист хотели сделать, ну да, придумали так себе, это я согласен. Тем не менее, он переваримый, я считаю. Игра, можно ты кончишься? Я не могу этот саксофон слышать! Сука! Еще один минус балл за это, за то, что не могу это скипнуть никак. Не, меня в основном больше жопа порвала вот эти вот конченые скиллчеки вот и механика линейных диалогов. Настолько линейных, что типа ты выбираешь один, но типа игра такая, нет, ты не прав, try again. Не как в ходячих, то есть в ходячих там есть одна как бы линия повествования, но про выборы там они хоть как-то скрашивают эти ситуации. Там нет ответвления в диалогах при выборах, хоть и ситуация как бы обыгрывается в одном стиле. Тут же, сука, это просто бред вообще. Ну, нет, знаешь, когда, короче, я не могу сюжет как бы выстроить так, как мне надо, из-за вот этой конченной механики, для меня как бы механика, ну, знаешь, играет большую роль.
Начало было уныло, потому что я не разобрался, во-первых, кто есть кто, как вообще игра устроена и что делать. Середина, да, мощная была, там начался прям реальный экшен, мне понравилось, да. Конец, тут уже мы расходимся во мнениях. Ва-ва-ва-ва. Киреева Ирина? What? Кек. Я надеюсь, это все? Не, я надеюсь, короче, в четверг я начну игру, которая прям реально будет интересная. Карасик озвучил кого-то? Ух ты, надо будет глянуть. Букмекера? Внизу какого-то. Ну, блин, мы, к сожалению, играли. Точнее, наверное, к счастью, играли на русской озвучке, поэтому... Мы не услышали его. Вот, короче, в четверг, я надеюсь, начнется реальная игра, которая прям... Будет интересно смотреть, как бы, и сюжет там, я думаю, вроде такой нормальный будет. А на этом, короче, с Blacksad мы прощаемся. Нет. Вот. Всем, короче, приятного вечера. Спасибо всем, кто смотрел, кто бомбил и переживал вместе со мной. И, короче, до следующих стримов.